Mulungi What's your problem? What's your problem? What's your problem? What's your problem? Ndabona omusiro. You can never be satisfied. Ono omusirikale abadde agezaako okumbulokinga oba yakulako obulabe simanyi naye nga omulaba yono so simanyi kigenderwa kye otherwise Omaliriza. kyogamba ensi okakase nti obadde yakulako obulabe bagambe bali professional bagambe obategeeze ensonga ki gyobadde lwaki obadde onemesa onsindika sindika ndaga kusikuna ku tabbu ndaga kabuli ozonkanga kangagu naye gwe tumeketande ku ngata chupa Amanye nti activist. wabaddewo omusaka wa jati abadde asindika nga n'okukakanga bwankanga naye tukimaliriza newankubadde agamba mbu ajja kundagako ekibuli nkyetegekedde ekibuli kye kyagamba nti ajja kundagako naye nga tugeza okwagala kufuna interview so okulaba nga oba oli awo tulaba bannamateeka kye batugamba naye nga mbebaza okubanga kwe muli nnyo nyini ddala mbasaba munsaasire obudde tuvaako bwe tuddako netwanga kwatakwatamu nabagambye nti akasimu kenkozesa oba oli awo sike kalungi ennyo naye nga ngezaako okubanga natuusaako byonna byonna byemba nsobodde naye nga tuli wano serakamakagagako bannamateeka Are we ready?
Done? Are we set? Let's proceed. Okay, can we proceed now? It's quite evident these people are just struggling to manufacture evidence. You heard when we asked as to when they are likely to complete the investigations, they were cagey. When you look at the matters before this honorable court and all the allegations they are making, one would expect that they would be ready by now to assemble the evidence which they intend to rely on and make a summary of their case, and committal papers should be made by now for the matter to be forwarded to the High Court for hearing. They indicated from the record that the file was transferred to police on the 11th of February. That's what they have indicated in the affidavit sworn by one of the officers investigating this matter. But you all know this matter started way back on the 16th of November when Dr. Besigye and Obed were abducted and or kidnapped from Kenya. They were taken to the General Court Martial, and it took some time before this matter was brought here. But now, in a surprise twist of events, they seem to suggest that actually, prior to the DPP taking over this matter, there was no investigation conducted by any government agency, which is really baffling and disturbing. Because according to what the police and the prosecution are indicating here, they are just starting on the investigations now. That actually they commenced investigations on the 4th day of March. Today is 7th. This week is when they started to conduct investigations. But they have also indicated they took over the matter on 11th February. But since then, they had not started on the investigations. Now they have started. They have put in an application dated 5th. Actually, they filed on 5th. That was Wednesday this week, seeking for an order of court to allow them access all the information regarding the phone numbers of Dr. Kizza Besigye and Obedi Rutale, which have been their custody since the 16th of November last year. Now they are just putting an application this week that they want to access those information. I mean, they want to access that information regarding all those phones, the communications, the records concerning those particular phone numbers or lines. They are talking about five phone numbers, 5. And there are a couple of issues that we intend to raise regarding the same. They are not for now. But what is of concern right now is the way they wanted to stampede the court to have this matter heard today. You could imagine. Filed on Wednesday, served on Thursday afternoon, and they wanted it to be heard Friday morning. We opposed this. We had to oppose it in the strongest terms possible. We had to oppose it because we believe it's an ambush in the first place, which is not allowed under the law. Secondly, it's an attempt to manufacture evidence against Dr. Besigye and Obedi Rutale. Court has fixed it for hearing on Friday the 14th. We are going to study it made by the state to manufacture evidence. It's all about manufacturing evidence. Actually, to sum it up, they are on a fishing expedition trying to scratch around to gather evidence which they think can help them make out the case against Dr. Besigye.
Apparently, they don't have any. So basically, that's where we stand. Lord Mayor, Yes. how frustrated is Dr. Besigye with proceedings? We've seen it at the General Court Martial. Everything was being dragged. Now we are here. It looks like, from what you say, prosecution is not ready. How frustrated does this make Dr. Besigye? Well, it's very, very frustrating. Of course, you know, the freedoms of Dr. Besigye, Abedi Rutale, and their liberties are curtailed. You are aware of that. Just like any other normal person, you'd take exception to that. You'd feel frustrated. You'd feel disillusioned with whatever is going on. Because under normal circumstances, if they had a case against them, they would have assembled evidence by now. But to see to it that up to this particular moment, they are still fishing around to see if they can get some evidence and piece up together a case. It's a matter which is really disturbing. As I said, it's very frustrating. See, both physical and psychological torture, nothing else, because it is causing mental anguish to Dr. Besigye, causing mental anguish and frustration, disillusionment to both of them, Dr. Besigye and Obedi Rutale. Council, how are you planning to see that Dr. Besigye and Obedi Rutale get their temporary freedom as this? We put in an application for, we filed a bail application in the High Court. And since last week, we have been pushing for a hearing date. But of course, it could not be fixed until a judge has been assigned the matter. And up to this present moment, we are not advised that the matter has been allocated to any judge. And it is our call that the judiciary should expedite the process of allocating this file to a particular judge, and then we have it fixed. We wonder why there is this ping pong. They continue to, address this as if it's not a very urgent matter of great human rights concern. So that is our concern. Okay, you still insist that this is a persecution rather than... Of course, right from the word you go, the character of these proceedings have been speaking for themselves. Sorry, from inception, you know the nature of the proceedings. The case speaks for itself. That's all about persecution, not prosecution. But permit us to go into Uganda. I'm not feeling well. And bear with me, it will be very short, honestly speaking. Olwaleero tubadde tusuubira nti bannaffe abo banaaba bamaliriza okukuŋŋaanya obujulizi bwabwe bwonna nga bwe baalaalika oba bwe baalaalikibwa bwe twasembayo okujja wano. Naye ekibaddewo mukirabye nga bagamba balina emyezi 6 eginnaba kuggwako nga bulijjo bw'eri nkola yaabwe. Era bwe babuuza emyezi 6 egyo mugijjawa, balabye byebakalidde ku matama. Naye mu mbeera ebaddewo nga basaba application, bataddemu application nti baagala kufuna bwe bakuŋŋaanya bujulizi bulala, nga balaga nti bo nga poliisi fayiro baagifuna nga 11 omwezi ogwokubiri, naye kati batandise okunoonyereza, batandise ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu. N'obabuuza okuva Dr. Besigye lwe bamukwata nga 16 November last year, ani abadde abuuliriza? Era oyo abadde abuuliriza lwaki si yabawa fayiro zonna bye babadde banoonyereza obujulizi ne batandikira awo? Bwe banga twogera ku state, kubanga state ebeera emu ne agencies zikolagana.
naye bo bakulaganga nti obujulizi obwabasooka eri mu general court martial simanyi oba baddala baali banoonyereza ya bo batandika fresh kati batandise era bataddemu n'okusaba nti kooti ebakkirize mu under access to information act basumulule amasimu ga Dr. Besigye n'Obed Lutale za Dr. essimu 3 n'Obed Lutale essimu 2 nga balowooza nti zirina engeri gye zaakojjesebwamu obukyamu nga bikwatagana n'omusango gwe baabateekako wano naye nga okusaba okwo baakutaddemu ng'ennaku z'omwezi 5 bwe batandise okunoonyereza nga 4 nga 5 ne bateekamu application nga 6 ffe ne bagitusavinga olwaleero nga baagala ewulirwe. Kati olaba abantu abakola ebintu mu ngeri ey'akasobeza. Kati tubiwakanyizza era omulamuzi n'afikisinga ennaku z'omwezi nga 14 bwe tukomawo wano okulaba nti application ye yeewulirwa oba ddala babakkiriza okubikkula amasimu ago n'okuggyamu bye baagala babireete ng'obujulizi oba nedda. So ekyo kye tuggyako wano ng'ennaku z'omwezi 14 naye gwe omusango guteekeddwayo nga 28 ye mention okulaba bwe banaaba batuuse ne okunoonyereza kwabwe. Mulina nteekateeka ki okulaba abantu bano nga bafunako okukalembereza? Twateekayo okusaba kwaffe okwa bail mu high court wiiki ewedde era tubadde tujja tubasaba bannange mutuwe omulamuzi naye n'okutuusa olwaleero tetunnafuna mulamuzi agenda kuliira bail application eyo kyennyamiza era twongera okusaba ekitongole ekiramuzi babeere bavumu ensonga baleme kuzeesulubabba baleme kuzitya fayiro eno bagikwasa omulamuzi batuwe olunaku olw'okuliira bail application kubanga kino kikwata ku ddembe lya buntu kikwata ku bulamu ate batukandaaliriza ebbanga liweze batugamba nti eno si prosecution naye persecution so y'embeera eyo gye tulimu naye katwongere okugenda mu maaso n'okulaba nga tulwana okufuna obwenkanya. Mu kuwumbawumba kiki osobola kwogera ki ku mbeera y'omusango guno engeri gye gutambuzibwamu? Embeera yonna yakutulugunya nga bwe mugiraba yakutulugunya olw'ensonga nti okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 16 amateeka lwe gaamenyebwa nti tebaagoberera amateeka extradition ne baleeta Dr. Besigye wa Obed babasiba ennaku 3 mu Makindye Barracks ebweru w'amateeka basemateeka agamba ssaawa 48 ne babatwala mu kooti ey'obusibira mu bbwa kangalu kooti y'e Makindye General Court Martial gye mwalaba gye twalabira ennaku eyo za lumonde tugivuddemu General Court Martial tuzze wano ate kati bazannya jangu nkwekule kubanga baali badde nti obujulizi buulirede baali General Court Martial bamutwalayo nga balinayo ki bagenda baali batwalayo ki ekyo kye batasobola kuleeta wano kubanga ddala baalina obujulizi obugenda mu General Court Martial bwe bujulizi bwe baali badde baleeta wano naye balaba kati bali mu jangu nkwekule ate badda mu buntuntu bukolomooni mu katemba simanya bateekamu application simanya baagala kusumula amasimu simanya baagala bino simanya baagala biri kwegamba obirabira ddala nga bintu byakupangirira byakujweteka bisango okwongera okukuumira Dr. Besigye n'Obed emukomera tewali kigendererwa kirala. Tweyanzege omulabi waffe omulungi era nga ensonga wezitambudde munzikirize ndeke okusukkawo wano obwedda tujja butubuukayo kani twakatukwatamu olumu ng'ekyuma kyange kibugumamu n'envaayo naye nga ekyuma tuterekanya mpolampola okulaba nga tubatuusaako suubira byonna bitagenze birungi tubasaba nti mutugumiikirize naye nga ndowooza bwekyo nga bagambye tukomawo ku Friday ejja okuli application state gyesaba tibakkirizibwe okuaccessinga amasimu g'abantu bano so okulaba nga bajjamu bye balowooza nti ebyama oba obujulizi bajja okukozesa mu musango guno then mu mbeera y'emu omusango gwennyini main application main criminal case bagyongezaayo mpaka nga 28 guno omwezi so okulaba nga bakomawo for mention nabategeeza nti eno kooti terina buyinza buliza musango guli omunene ogwa treason ogulya mu nsi olukwe
wabula ogwayo gwaku yange yongezayo paka nkunyezebwa okugenda maaso okumala okuba nga kuwedde awo nno ne bakola gye bayita komito oba ne bagufuwadinga mu kooti enkulu erina obuyinza obusobozi n'amaanyi abawuliriza oba okuwuliriza omusango guno. Mbebaza mwena Dr. Kisanya Nyanzi, nkwebaza kuba obudde bwe tugira ne tubuuka ne tuddayo obadde ogezaako kubanga okomawo, nkwebaliza ddala nawe mwena Bwoko Williams, tumwesigye Gideon, mwesigwa Bob, mwebale nnyo okubanga kwe muli. Nkimanyi obudde tujja ne tuvaayo ne tuddayo naye omanyi ebyemu byaffe bitenkanya naye mbwebaza okubanga mulemeddeko. Wabaddewo wajja atya awo abadde agezaako okumulookinga obutakavalinga era n'agezaako okubanga ndisatiisa naye abamu twayitako oba twasalako tetunakyakola mu ensi mwe tutambula tulina obigumira byonna naye nga mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutugoberera mubadde naffe kuba tutandikidde tukomawo ku Lwokutaano essaawa 4 sooka okutaano essaawa nga 3:30 awo nja kuba nkomawo butereevu okuddamu okuba updates okulaba nga mumanya ebigenda mu maaso wakati Hajji Obiri Hamaya ne Dr. Kizza Besigye. Ye ku Lwokutaano luno olujja tetusuubira kulaba Captain Ola Dennis kubanga ye application kyaliko ali ku application eri endala ennene eyanga 28 guno omwezi guno. Munzikirize mukose Arnold Anthony osobola okungobera ku mitu gyonna gy'osobola emikutu gyonna Facebook, YouTube, TikTok wona w'osobola Instagram oteka butesi mukose Arnold Anthony oba onfuna bulungi Digital TV era nga tuli butereevu ku The Alternative Uganda Facebook osobola tugoberera osubscribinga n'olikinga ku YouTube channel yaffe eya The Alternative Uganda. So ojja kubanga osigala olaba embeera nga bweri. Twebaza mwebale nnyo oba nakyagala okwebuuza ku mpeereza zaffe osobola tuweereza ku email at info@alternativeuganda.com info@alternativeuganda.org oba teamleader@alternativeuganda.com teamleader@alternativeuganda.org oba info@alternativeuganda.org oba alternativeuganda@gmail.com oba osobola kunkubirako nze nganze ku 0700800 nawe yagala okumpa flowers osobola kumpayo flowers ku namba y'emu eyo nja kubanga nsanyuka. Webale nnyo webale ddala munzikirize mberekereze mubeere bulungi Mukama Katonda batukuumire mweraba.